Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. Von der Skala von 1 bis 5, wie würdest du diese Reise bewerten? 2.5. What? That run of the mill, huh? My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking you. Any thoughts you want to share? Zeit für ein Nickerchen. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch 100 Monster bekämpfen. Was wohl das nächste Abenteuer bereitet? Equally unforgettable, I'm sure. Anyway, don't worry about the future. Live in the moment. Let's go for one more round in the administrative district. I want to take more photos. Planarornament. Figuren. Gewährt den Figuren unterschiedliche besondere Attribute. Bietet zusätzlich Buffs, wenn der Träger ein komplettes Set ausgerüstet hat. What? Mr. Svarog. Was ist das schon wieder? Hä? Hat man doch schon. Ah. What the hell? Blitzschadenerhöhung. Rüste Planer nochmal aus, okay. Fordere die Universumssimulation heraus und Planarornamente. Planarornamente. Das hört sich besser an. Das wird es wahrscheinlich auch sein. Herr das Wanderschaft. Ja, das schaut voll cool aus. Aber ist das Verteidigung? Alter, ist das ein Scheiß. Was ist das da? Herr das Raumstation. Planarsphäre. Was ist denn das? Nennt sich Herr das Raumstation, die über den Ist das die Raumstation einfach? Was bringt das Blitzschadenerhöhung? Yeah. Es ist halt eher was für sie. Ich denke mal, der Clara können wir jetzt eher das da geben. Ich meine, Verteidigung ist für sie jetzt nicht ganz so schlecht. Rania said she's willing to wait 700 years for us. Huh. Don Hung, how long can humans live for? Forever. But in that scenario, they can't be considered human anymore. Yikes, so serious. I was just curious. Hey, wer bist denn du? Zeitungsverkäufer. Achso, nee, mach deinen Schritt. Warte. Ja, gerne. Buh. Here we are, Everwinter Monument. Photo time! Oh, Pela and Hook are here too. Let's make sure we get them in the background. Können wir es mit einer klaren Komposition versuchen? Stimmt, wir zeigen hier die Fotos, wenn wir hier fertig sind. Was? Klicke die Funktionsbutton, um den Bildschirm mit der Kamera aufzunehmen. Okay. Whoa, so much ice! But it's warm here. Aren't you overworlders worried it'll melt? Not at all. It may look like ice, but it's actually a monument carved out of geomeral crystal. Ah, Geomero! It's a shame Daddy isn't here. He'd find a buyer for it and sell it for big bucks. How do I explain? This particular piece of geomero is definitely not for sale. Seht euch das an, ich habe ein Foto von eingemacht. A photo? What's that? Hook wants to see it. I must remind you that taking photos of others without gaining their permission violates Belobog Public Security Ordinance number...
Wait, that's a nice picture. And it's crystal clear. Wow, photos are awesome. Can Hook have it? You like it? It's yours. A farewell gift from us. Okay, where to next? Oh, we haven't seen Serval since we got back. Doch, Let's head eigentlich to the schon. workshop. Lüg nicht, wir waren vorhin erst da. Who's there? Didn't your parents tell you to knock before? It's you three. Come on in. I was just talking to Clara about you. How have you been, big brother? Miss Serval's workshop is amazing. There are all kinds of things. I like it here a lot. Wer hat denn das so geschrieben, Alter, wie wenn Clara in der dritten Person redet? Clara ist auch sehr gern hier. Miss Serval? Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. Lass uns ein gemeinsames Foto machen. Photo? This feels like one of my fan meetups. Anyway, for you guys, I do autographs for free. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Over here, Clara. Want to learn some cool poses? Bild drehen? Ist einfach nur das da. Oh, da. There's gotta be a better shot than this one. I was trying really hard not to blink. We shouldn't have trusted an amateur. Never mind. At least it's memorable. A little farewell gift from the Astral Express. Huh? You're leaving so soon? I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Miss Serval. Big brother, March, Danhung. Thanks for taking care of me. Safe travels. If you have time, please come back and visit me and Mr. Svarog. Brauch ich noch, ich hab euch dabei, ihr macht die meisten Gegner kalt für mich. That's enough sightseeing and photo taking to last me a while. Time to head back to the Goethe Hotel for a good night's sleep. We can sleep when we're back on the Express. Not so fast. Last time we were here, that evil Madam Guardian interrupted us before we'd gotten the most out of our luxury suites. Don't you think we should make up for it? Come on. Himeko and Mr. Yang are grown-ups. I'm sure they'll cope without us for one night. Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that Belobog is full of life again? I know I do. Okay, dann auf zum Goethe-Hotel, damit sie uns dann wieder verhaften können. Come around and have a look. Die Belobog-Wurst. Warum leuchtet die? Ein Buch in die Mülltonne geworfen. Du hebst es auf. Es scheint ein langer Fortsetzungsroman mit dem Titel Geschichte von den Winterlanden zu sein. Unvollständig im 4. Band in deinen Händen zu halten. Diogenes Utopie. Was? Erfolge? Sieh dir an, wofür Belobog berühmt ist. Du hast alle nützlichen Dinge aus den Mülltonnen geholt. Yes! Ich frage mich hier, ob die hier dann irgendwann, ob die hier die Updates schneller machen als 6 Wochen oder ob die das genauso wie bei Genshin machen. Weil ich meine, hier hast du halt keine Oberwelt, ne, wo du machen musst. Also halt eine Open World, so rum. Alter, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ausruhen. Für mehr von Müdigkeit überwältigt. Wer sagt denn ein Mehr von Müdigkeit? Ins Bett gehen. Motor der Schöpfung, Kokolia und eine Raumfahrt unter dem Blick der Bewahrung. Bruchstückhafte Erinnerungen an den Kampf fügen sich zu einer verschwommenen, surrealen Montage zusammen.
Inmitten dieses hektischen Ereignisses siehst du den Moment, in dem Kokolia mit dem Stellaron untergeht. Eine seltsame Stimme flüstert dir zu. Aber die Stimme vergeht schnell. Du versuchst dich daran zu erinnern, was du in dem flüssigen Moment gesehen hast, aber du findest keine Spur. Hörst du sie wieder? Eine weibliche Stimme in deinem Ohr. Kokolia. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. Kafka. Oh, it was a close thing, all right. Good thing it dawned on me. Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? The likes of us are better suited to, shadowy comic relief, huh? Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. You liked it? Really? Told you so. No. I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity of mankind. Now, that's a quote I live by. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Kasky will catch them for the next one. Time to make my curtain call. To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder, did I bring a little more joy into your lives? You don't have to answer that. But if the answer is no, then you'll break my heart. Oh, der kleine Sack We Arbeit should für be getting back to irgendwie. the Express. Time to find March and Donhung. Morning! How did you sleep? I'm full of energy myself. Ich habe von Sampo geträumt. You poor thing. I'll go check the lunar calendar. Today might be unlucky. Did you get Himiko's message? It's time to go. The conductor will nag us again if we put the express behind schedule. Yeah. Well, pack your souvenirs and stuff. Back home we go. Warte. Das mal kassiere ich das blöde Buch, ey. Das habe ich nämlich das letzte Mal schon wieder vergessen. Verabschiede dich von Belobog. Ah, das sind die einen. Was für eine geräumige Lobby. Meine Mutter hat als Kind hier gewohnt. Dann kann Alina auch hier bleiben? Ja, ich muss Mutter wegen dem Preis fragen. Gerti, oder? Herr Goethe, lange nicht gesehen. It's been more than a decade. I'm so glad to see you in the hotel lobby again, Mr. Goethe. Unbelievable. Feels like it was just yesterday that I was showing you around the hotel all those years ago. I'm too old to remember a lot of things, but that day, I remember clearly as ever. Since the passage between the overworld and underworld has opened up again, it's about time we shared some tips with each other. Hotel manager to hotel manager. Of course. I was worried before that after losing customers from the overworld, you would go out of business, but your establishment is still alive and well, all thanks to your superb management. You flatter me, Goethe. My hotel is getting refurbished. I'll be sure to invite you to visit again when the work is all done. Schön. Also was hier ja jetzt ein bisschen cool ist, also ein bisschen besser ist wie in Come around and have a look. Genshin. Alter, ich weiß gar nicht, warum das jetzt weg war. Digga, warte, wie hat's geheißen? Dass auch NPCs, wie sagt man, ja, man sagt 1000-mal M noch am besten, dass NPCs auch mehr Persönlichkeit haben. Also
In Genshin ist es halt oft so, dass es halt einfach nur austauschbare Pfeifen sind, aber hier, klar, hier gibt es auch welche, die wo ähnlich ausschauen. Aber die meisten, wo du kennenlernst, die haben alle eine eigene Stimme, die haben alle eine eigene Persönlichkeit und sonst irgendwas. Sind halt viele sind vertont. Kommt halt irgendwie besser rüber. Wie gesagt, es sind nur Sachen, die wo halt besser in dem einen sind wie im anderen. Also jedes von den beiden Spielen. Eigentlich kann man es schön nebeneinander spielen, weil die beide ihre Vorteile haben. Und Nachteile. Nothing lasts forever. You'll stop feeling sad the moment you set foot on the Express. Hey, I'm not that heartless, you know. Lassen uns zum Express zurückkehren. Priorities? What do you mean? Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. Ugh, forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Seela. I won't leave you to— Look, Branya! There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. They won't go on forever if I win them. Ist das nicht schon scheiße? Geht's jetzt schon los? Welcome home, you three. Himeko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. Kann ich die nächste Mission aussetzen und mich etwas ausruhen? Würdest du meine Leistung beurteilen? I'd say it's a solid 5 stars. Get some rest on the Express. Eurilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced earlier. Himeko and I agree. Diese Anomalie und im Hintergrund ist dieser Spiegel, der wo diese Welt Which hat. means we need to decide where our next destination is. Soon. That's right. That's the path of the Nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the Nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever you like. Hey, was sind diese Dinger, was er da hat? Und ich rede jetzt nicht von dem Vorbau, ich meine das da. Schaut aus wie Tickets oder so. I'll head back to my room then. Oh, wer hätte das gedacht? There I was thinking this guy would gradually open up. Der nicht mehr. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation, you must have a lot of unanswered questions, I suppose. While you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stay here. Where's our next stop? I can't wait. Haben wir eigentlich irgendein Level noch? 26, ich glaube, die haben wir schon alle abgeholt, oder? Checking star rail stability. Pom-Pom needs to focus. Alles klar, Pom-Pom, was meine Planetstufe jetzt mal. So, Shopping. Da habe ich 80. Wie viele von den Dingern habe ich eigentlich? 6 Stück. Eigentlich wollte ich die... Naja, ich kriege nie 600 zusammen, Alter, deswegen pfeife ich da drauf. Komm, wir machen jetzt 4 von denen. Ich meine, das andere Zeug
Wie viel habe ich da eigentlich? 3000. Wie viel kann ich jetzt kaufen? 19. Hebe ich für die Kafka auf. Die kommt ja erst in 2 Patches. Also, noch ein 10er Warp da vorne. Let's go. 3, 2, 1. Nix bekommen. Ja. Als ob ich so viel Glück habe wie andere Gauner. Ich hasse euch alle. Hä? 20? Nummer 20? Kriege ich da mal Nummer 20? Wenn ich das schon mal habe, oder was? Oh, March! Sehr cool. Ach, das ist wieder was anderes schon. Sterbliches Sternenlicht. 7. März, Eidolon. Stimmt, das Glut ist das andere, ne? Stimmt, das ist das Besondere. Ja. Das ist das andere. 900 haben wir da. Kommt auch erst in 16 Tagen wieder. Genau, schauen wir kurz zum März. Eidolon. Für jedes Ziel, das 7. März mit ihren Ultimate einfriert, wird ihre Energie um 6 Punkte wiederhergestellt. Nachrichten. Oleg. Mach ich anders mal. Wir fragen jetzt erst die Himmelkumpel-Ding aus und dann ist eh Schluss. The express crew tread upon the trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others. The universe is vast beyond our imagination. It's a miracle that our paths converge. The fact that we get to know and travel with each other can only be seen as the design of destiny. Thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. Ich würde gerne über den Kampf mit Kokolia sprechen. Sure. Oftentimes, those who are involved in historic events don't have the opportunity to see things from a wider perspective. I hope as an onlooker, I may provide some help. Oh, ich dachte, die erzählen jetzt alles. Pfad der Bewahrung. Klapoth the Preservation is known for their indifference. Unless you become a zealot like those with the corporation, it's hard to share in the Eon's power. Determined to preserve the world they loved, the architects held on for hundreds of years. But as the fragmentum continued to advance, their already wavering faith started to show some cracks. And one particular guardian, Kokolia, abandoned the path of preservation altogether. In contrast, you stood your ground and proved your faith in the Amber Lord. Judging by how the battle turned out, Klapoth responded to your wish. Their gaze infused you with the power to wield the weapon of a supreme guardian and to take control of the Colossus. Ich wollte dir für die Unterstützung während des Kampfes danken. Don't mention it. Welt and I may have stayed on the Express this whole time, but we've been watching over you from the moment you set foot on Eurilo 6. Ja, bis ich abgestochen wurde, ne? Danke. Friends look after each other. The same goes for us Nameless. Please remember, no matter where you are in the universe, the Express will always be behind you. Die Quelle von Kokolias, ne? Is a Stellaron. There's no doubt about that. What I've gathered so far suggests it's likely that the Supreme Guardian was corrupted by the Stellaron at a very young age. All the tragedies that came after can be traced to that point. On the flip side, we can't judge Kokolia too harshly. Imagine if it were you or me who had to sit on the throne and watch the city slowly being brought to its knees. Would we not question what we believed in? Was anderes? Sure, ask away. We've got... Kann Charilo 6 wieder so werden wie Stellar vorwärts? Well, may be better equipped to answer that. But if you want my 2 cents, I'd say it's unlikely. I guess it's possible, but it would take a long time. I can tell from your report that the new Supreme Guardian of Belobog is a smart young lady with leadership qualities. What's more important is that she now understands her people after the journey with you.
The firm and honest support she gets from people around her will also prove immensely useful. But fate likes to play tricks on people. Even if during their lifetime they manage to make Urilo 6 prosper again to a certain degree, they will remain vulnerable and helpless to countless threats lurking in the recesses of the universe. We can only give them our best wishes from afar. It's virtually impossible to destroy a Stellaron. No one, not even Herda, has found a way to break its structure. The best we can do at this stage is to prevent its energy from overflowing. When the Supreme Guardian was defeated, the Stellaron that had been transmitting energy to her exposed its weakness to us for a brief period of time, allowing Welten and I to contain its power. That's about all we can do about a Stellaron. It may be suppressed for now, but it's only a matter of time before it regains power. But this brief window should allow the people on this planet to heal and rebuild. Vielen Dank für deine You're Geduld. most welcome. Have some rest. You've earned it. Alter, das ist schon echt... Also, ich weiß nicht, ich mag ihre Stimme, sie ist so beruhigend einfach, so... So ein bisschen wie wenn eine Mutter zu ihrem Kind redet oder so, oder keine Ahnung. Wobei ich auch ihren Style irgendwie mag. Und sie trinkt Kaffee, das ist schon mal dreifacher Pluspunkt. Aber, bevor wir jetzt mit dem Welten reden, bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen, das sehen wir dann das nächste Mal. Und dann geht es wahrscheinlich auf zum nächsten Ziel. Macht's gut und Servus.